നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകമെമ്പാടും നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസം ഇന്നലെ സംഭവിച്ചു. ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അത് മറ്റാരുമല്ല, പേര് സുനിത വില്യംസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നലെ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, അവർ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ചില യൂട്യൂബേഴ്സും ചില ചാനലുകളും അവർക്ക് വളരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് തിരിച്ച് സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ, പിറന്ന മണ്ണിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നരകതുല്യമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ എന്ന് ഒരു 8 മാസക്കാലം അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8-9 മാസം, 8 ദിവസത്തെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അന്ന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് നാസ മറ്റൊരു പേടകം അയച്ചു. അതിൽ ഇവർക്ക് പകരം കുറച്ച് മറ്റ് ജോലിക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ ആൾക്കാരെ വിട്ടത്. അവരെ അവിടെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചതിനു ശേഷം ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. സുനിത വില്യംസിനും കൂടെയുള്ള കൂട്ടാളികളെയും വളരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ലൈവായി ലോകം മുഴുവനും കണ്ടു. അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ, ഇത് നമ്മളാണ് ചിലപ്പോൾ, അതായത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇത് ഒരു അത്ഭുതത്തോടുകൂടി കാണുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർക്കിതൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഇപ്പം നാസ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്കിതൊരു വിഷയമല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അവര് വലിയ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഘടിപ്പിച്ച് ഈ സാധനം ഈ പേടകത്തെ വലിച്ചടിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറ്റുന്ന. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. അവർക്കിതൊരു വിഷയമേ അല്ല. പക്ഷെ ഒരു ദൗത്യമാണ്, നെഞ്ചെടുപ്പുണ്ടാവും. കാരണം ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് 4,500 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്, താഴെയല്ല, ഭൂമിയിലല്ല, ഉയരത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാസ ഈ ഒരു തീരുമാനം അന്നെടുത്തില്ല? അന്ന് ഒരുപക്ഷെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതും ലോകം മുഴുവനും കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് അടന്നുപോയി കത്തി തീ പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ വളരെ ഉയരത്തിൽ പോയി അവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷേ ഭൂമിയിലാവട്ടെ ചിലർ അവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ, അവർക്ക് ഒരു 55-60 വയസ്സാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അവർ ഒരു ടൂറ് പോയി. മനീലയിലാണോ എന്നോ അറിയാൻ വയ്യ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവർ പോയത്. അവർ പോയപ്പോൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നത്. അത് സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി അത് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അതവർ പങ്കുവെച്ചു. അതിന് അവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് കരുതി വീടടച്ച് വീട്ടിനകത്തിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമപുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അന്യരുമായി മറ്റ് ഏർപ്പാടുകളിൽ വേണ്ട എന്ന് മാത്രം, അതാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം. അത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അവരെങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല, വീടടച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഭർത്താവില്ലാത്ത പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ കുട്ടികളും കുടുംബവുമായി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങാൻ പോകാറുണ്ട്, ചുറ്റാൻ പോകാറുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനുള്ള പൈസയും വരുമാനവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു വിഷയമേ അല്ല. അവരെ പാവം അവർ പോയി കുറച്ച് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു. നസീമ, നബീസ, നിങ്ങളിത് കണ്ടോ, വീട്ടിലിരുന്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗം വളരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ അതിന് വളരെ ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം അവരുടെ സന്തോഷം അത്രയും വലുതായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. അല്ലാതെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി പറയുകയും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ്. അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം.
ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അവർ വീഡിയോകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമാക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അതവർ ചെയ്തു, അതങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സുനിതയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. വളരെ സുന്ദരകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഈ സാധനം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ നാസ പുറത്തുവിട്ടത്. ആലോചിക്കണം, ഈ 4,400 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ നിന്നും ഈ പേടകം തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് 4 പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കടലിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ സാധനം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ 4 ചുറ്റും ബോട്ടുകൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആദ്യം അവിടെ എത്തിയത് ഡോൾഫിനുകളാണ്. എത്രയോ ഡോൾഫിനുകൾ ഇതിന് 4 ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോന്നടാ ഈ സംഭവം നമ്മളെ അതേ രൂപത്തിൽ, കാരണം ഇത് ഡോൾഫിൻ്റെ മുഖം പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഈ ഡോൾഫിൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സാധനം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അവർ 4 ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വന്ന് അവരെ കരയ്ക്ക് കയറ്റി ഇറക്കുന്ന ആ വീഡിയോകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണണം. വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നെഞ്ചിടിപ്പോടുകൂടി ലോകം മുഴുവനും ഒറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഈ സുനിതയും സംഘവും വരുന്ന ആ പേടകം ഈ ജലത്തിൽ പതിക്കുന്ന രംഗം. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞും കേട്ടും ഈ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ 18, 20, 24 വയസ്സിലൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ വംശനാശം വന്നു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല കാര്യം. കണ്ടില്ലേ, അവർ പോയി തിരിച്ചു വന്നത്. അതൊരു ദൗത്യമാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദൗത്യം അവർ ചെയ്തത്. ആ ദൗത്യം നമുക്ക് കാണണം. വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ്, അത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ്. ആദ്യം ഈ സാധനം അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക്, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഭയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അടുത്തെത്തുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഭയമാണ്. അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഒരു 300 മീറ്ററിനകത്ത്, 200-300 മീറ്ററിനകത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം പിന്നെ പതിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്, ജലത്തിലാണ്. ഈ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ആ രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിച്ച ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം, എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. The main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Freedom. 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splash down 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy was 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site.
We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. And we're in section 2, 4.800. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. Now here on your screen we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. Now one of the fast boats there in place working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. Racing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. So once securely on and there you have it. The side hatch is open for the first time since September.
We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. Next up, out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunita Willams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation.